Let's see. Hello, everyone. Hi. I'm sorry, I'm like so sweaty. Desculpa, ele está muito suado. But we just played the Mendelssohn Concerto with the orchestra. Acabou de tocar concerto. Fantastic orchestra. I'm still shocked. Uma orquestra fantástica. Está ainda chocado essa orquestra. So much fun. So much fun. Thank you. Thank you. Foi muito gostoso para ele. Muito bom mesmo tocar com And vocês. you know my friend Frederick Chu. We're playing tonight at the Sala Alpha. Is it? Chaka. Yeah. We play Beethoven, Brahms Sonata, Isai Solo Sonata, and César Franck. Frederick Chu é o pianista que tocará com ele hoje à noite, César Franck, Isai, Brahms e Beethoven. Yes. So, yeah. So, what would you like to talk about? They would like to I'll tell you just quickly about myself. I was born in Indiana, which is in the United States, in the middle, in a small town called Bloomington, and I started playing the violin when I was four years old. Ele nasceu numa cidade de Bloomington, na Indiana, e ele começou a estudar violino com 4 anos. I was lucky because my parents were not musicians, but they loved music, so they gave me a violin when I was 4. Ele disse que os pais não eram músicos, mas eles amavam muito a música, então deram um violino para ele aos 4 anos. Which is very lucky for me because we did not, in my town, had nothing quite like this. Ele disse que foi muita sorte dele, porque na cidade dele não tinha uma coisa tão bonita. So now you are all very, very lucky to. Agora vocês é que têm muita sorte. Because music is, I can't imagine life without music. It's impossible to imagine. I'm sure you feel the same way. We are very fortunate people to have music in our lives. Ele disse que ele não concebe viver sem música. Ele acha que isso é a mesma coisa com vocês e ele acha que todos vocês têm muita sorte de poder conviver com a música. But I played my first professional big concert when I was 14 years old with Riccardo Muti and the Philadelphia Orchestra, and that began my career. And then I started making recordings, CDs when I was 18. O primeiro concerto dele ele tocou quando tinha 14 anos de idade com Riccardo Muti. E daí para frente surgiu a carreira dele. A primeira gravação ele fez com 18 anos de idade. And now I've made maybe, I think, 35 records in my career so far, and I spend most of my life traveling around the world. Ele tem mais de 35 gravações e ele usa a vida dele viajando o mundo inteiro. And I live in New York, and my friend lives also in New York area, and we know each other since we were 12 or 13 years old. So we're old friends, and sometimes we travel together. Sometimes he has a solo career also, like me. So we play together sometimes, which is fun. Ele mora em Nova York, o Frederick também mora em Nova York. Eles se conhecem desde quando tinham 12, 13 anos. O Fred tem uma carreira também solo, como ele. De vez em quando eles tocam sozinho. Outras vezes o Joshua toca com orquestra e som. I showed some of you my violin already, but ele já mostrou o violino para algumas pessoas, mas ele quer mostrar de novo. this is a violin, a Stradivari violin, made in 1713. É Stradivarius que foi feito em 1713. And it's worth about $5 million. Vale $5 milhões. You're selling it? It's on sale? It's actually maybe, not sure if you want to buy it. Se alguém quiser comprar. But it's a very special violin. É violino muito especial.
maybe they have some questions. Ele gostaria de responder perguntas. They have already written. Adams, Bass. He would like to know with which orchestras you have played. With which orchestras have I played? How many years you are playing violin? Well, perhaps they want to ask your age. No, I don't want to say my age. Ele disse que não vai falar a idade dele, não. I'm very old. But I've played with almost every big orchestra in the world. Almost every orchestra in the United States, New York and Philadelphia, etc. Berlin Philharmonic, London, Paris, Tokyo. But most fun was today, I think. Ele disse que tocou com todas as orquestras do mundo, em Nova York, a Filarmônica de Nova York, Filadélfia, Berlim, várias, mas a melhor de todas foi essa. The music world is very fun because it's very small. We will see each other again many times in the next 40 years, 50 years, because I'm sure many of you we will play together again. Some of you maybe will be playing in Berlin Philharmonic or somewhere, and we will see each other again. So it's a very nice world to be in because we always will. You see your friends in music again many times. Ele disse que ele vai encontrar vocês muitas vezes nos próximos 40 ou 50 anos e que como muitos de vocês vão se incorporar a orquestras famosas, vocês vão se encontrar também, que essa é a vida dos músicos que se encontram sempre. 3 short questions.